Dear students, in this video lecture we are going to discuss about diagonalization of a matrix. Matrix diagonalization is the process of taking a square matrix and converting it into a special type of matrix, so-called diagonal matrix, that shares the same fundamental properties of the underlying matrix. Matrix diagonalization is equivalent to transforming the underlying system of equations into a special set of coordinate axes in which the matrix takes its canonical form. So diagonalization of a matrix is also equivalent to finding the matrix eigenvalues, which turn out to be precisely the entries of the diagonalized matrix. So similarly, the eigenvectors make up the new set of axes corresponding to the diagonal matrix. So if we are having a square matrix A of order n has n linearly independent eigenvectors, then a matrix B can be found such that B inverse AB is a diagonal matrix. So നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു square matrix A ഉണ്ട്. The order of that square matrix is n, and we are having n linearly independent eigenvectors. So what we have to do is we have to convert our square matrix to a diagonal matrix with the aid of this eigenvectors. Now we will see how the procedure will go on. So this is the corresponding procedure of transforming a square matrix to corresponding diagonal matrix. Let A be a square matrix of order 3. Let A1, let lambda 1, lambda 2, lambda 3 be its eigenvalues. And x1 is equal to vector of x1, y1, z1. x2 is equal to x2, y2, z2. And x3 is equal to x3, y3, z3 be the corresponding eigenvectors. So we are having a square matrix with us. The order of that square matrix is 3 by 3. And regarding that matrix, lambda 1, lambda 2, lambda 3 be its the eigenvalues. For this eigenvalues lambda 1, lambda 2 and lambda 3, we are having some eigenvectors. So let x1 be the eigenvector of lambda 1, x2 be the eigenvector of lambda 2 and x3 be the eigenvector of lambda 3. So that is the first step. We have to identify the eigenvalues as well as eigenvectors. Since eigenvectors are non-trivial solutions of the matrix equation, Ax is equal to lambda x, we have Ax1 is equal to lambda 1 x1, Ax2 is equal to lambda 2 x2, Ax3 is equal to lambda 3 x3. നമ്മൾ eigenvector കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. Ax is equal to lambda x. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Ax1 can be written as lambda 1 x1, Ax2 can be written as lambda 2 x2, Ax3 can be written as lambda 3 x3. So let B be, you can see that B is considered as a collection of, B matrix is a collection of eigenvectors. If you are looking this values vertically, you can see that x1, y1, z1. x1, y1, z1 be our first eigenvector. x2, y2, z2, that is our second eigenvector. And x3, y3, z3. The third column represents the third eigenvector. So B is a matrix which represents the eigenvectors. So we can write it as x1 vector, x2 vector, x3 vector. B is a matrix of x1, x2 and x3. Now what we have to do is consider AB. A into B can be written as x1, x2, x3. So it can be written as ax1, ax2, ax3, which is same as lambda 1 x1, lambda 2 x2, lambda 3 x3. Because ax1 can be written as lambda 1 x1, ax2 can be written as lambda 2 x2, ax3 can be written as lambda 3 x3. So as an expansion for this, it will be equal to lambda 1 x1, lambda 2 x2, lambda 3 x3. That is the first row. Second row is lambda 1 y1, lambda 2 y2, lambda 3 y3. Third row is lambda 1 z1, lambda 2 z2, lambda 3 z3, which is equal to x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 into
lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3. So this is same as our B into the corresponding lambda vector. So which will be equal to BD, where D is the diagonal matrix which is represented by lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3. Or it can be again written as AB is equal to BD, which is same as B inverse AB, which can be written as B inverse BD is equal to ID equal to D, which proves the theorem. So നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഏജന്റ് വെക്ടർ വഴി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏജന്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 ലാംഡ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് വാല്യൂസിനെ വേണം കിട്ടാൻ. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ വരുന്നത്. The matrix P which diagonalizes A is called model matrix of A and is obtained by grouping the eigenvectors of A into a square matrix. The diagonal matrix D is called the spectral matrix of A. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട്, model matrix of A, and the diagonal matrix is also termed as spectral matrix of A. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ടേംസും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Now we will see what all are the steps in calculating the diagonalization of a vector, diagonalization of a matrix. So the first step is we have to find out the eigenvalues. Second step, we have to find out the eigenvectors. Third step, we have to identify the model matrix M. And fourth step, find M inverse. Model matrix, find the inverse of model matrix by the cofactor method. Then after that, the last step is find M inverse into A into M. So we have 5 steps in this particular procedure, and we will do it one by one by solving an example problem. So this is the example problem. Diagonalize the matrix A is equal to 2 2 minus 7 2 1 2 0 1 minus 3. So we can see that this A is a 3 by 3 matrix. Now the first step is we have to find out the eigenvalues. Eigenvalues കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ A മൈനസ് ലാംഡയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ plus sum of principal diagonal elements into lambda minus determinant of A. So here we are identifying the determinant of A. So 2 എടുത്തു, 2 കഴിഞ്ഞാൽ determinant വരുന്ന 1 2 1 minus 3 minus 2 into 2 2 2 0 minus 3 ഇനി minus 7 എടുക്കുമ്പോൾ 2 1 0 1. അതെ, നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോയും കോളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. സോ 2 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് 1 2 1 minus 3 minus 2 into determinant of 2 2 0 minus 3 plus minus 7 into determinant of 2 1 0 1. So after calculating this particular determinants, we obtain the result as minus 12. So determinant of A is equal to minus 12. Now we have to identify A11, A22 and A33. So for identifying A11, we have to choose the position A11 position. If you are taking A11 position, first row and first column will be cancelled. So the remaining will be determinant of 1 2 1 minus 3. It will be evaluated as minus 5. Then A22. A22 means we have to cut the second row and second column. The rest will be the determinant 2 minus 7 0 minus 3. If you are evaluating this determinant, minus 6 is the answer. The next position is A33. So we have to cut the third row and third column. So the rest of the values forms the determinant, that is 2 2 2 1. So if you are evaluating this determinant, minus 2 is the answer. So we have to take up the sum of A11 plus A22 plus A33. So minus 5
plus minus 6 minus 2. So it will be minus 13. Now in the next step, we have to obtain the sum of diagonal elements. Here the diagonal elements are 2, 1 and minus 3. So 2 plus 1, 3, 3 minus 3, 0. So sum of diagonal elements is 0. So we have the 0 coefficient for lambda square. Now we can write the characteristic equation. The general format of the characteristic equation is lambda cube plus 0 lambda square minus 13 lambda minus of minus 12 is equal to 0. So this second term is a 0 term. So it will be lambda cube minus 13 lambda plus 12 is equal to 0. This is our characteristic equation. Using a scientific calculator, we have to identify who all are the roots of this corresponding equation. Now the roots are 1, 3 and minus 4. So our eigenvalues are 1, 3 and minus 4. So we obtained the first step, or we completed the first step, that is we obtained the eigenvalues of the given matrix. The eigenvalues are 1, 3 and minus 4. Now we move on to the second step. We have to obtain the eigenvectors. So since we are having 3 eigenvalues, we need 3 eigenvectors. So for that, we have to take the first value for lambda. So here the lambda is equal to 1. Lambda is equal to 1, that is the first root. So a minus lambda I, which is equal to a minus 1i. For that, we have to calculate the corresponding a minus 1 I. So it will become, we have to subtract 1 from the diagonal elements. So the matrix obtained is 1, 2, minus 7, 2, 0, 2, 0, 1, minus 4. This is our matrix. So using this matrix, by Cramer's rule, we have to identify the corresponding eigenvectors for lambda equal to 1. So first we have to, we can either consider first two rows, or we can consider the second row and third row. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും ഒന്നുകിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So I am considering the first and second row. So x1 by I am cutting the coefficients of x1. The remaining matrix is 2 minus 7 0 2 equal to, the second we are having a negative term, that is minus of x2 divided by, so this is the x2 coefficient. So the remaining is 1 minus 7 2 2, determinant of 1 minus 7 2 2 equal to x3 divided by determinant of, this is x3 coefficient, 1 2 0 2 0 1 2 2 0. So we obtain different determinants for the denominator values. In the next step, we have to evaluate the denominator determinants. So the answer is x1 by 4 equal to x2 by 6 minus x2 by 16 is equal to x3 by minus 4. So we are having a 4 common. So we divide the corresponding statement by 4. So it will become x1 by 1 equal to x2 by minus 4 equal to x3 by minus 1. So our eigenvector when lambda equal to 1 is 1 minus 4 minus 1. So we obtained the first eigenvector. Now move on to the second eigenvector. For finding out the second eigenvector, we have to consider lambda equal to 3, the second eigenvalue. Then we have to calculate a minus 3i. That is, we have to subtract 3 from the diagonal elements. So the new matrix will become minus 1, 2, minus 7, 2, minus 2, 2, 0, 1, minus 6. Now by Cramer's rule, we have to obtain x1 value, x2 value and x3 value. For that, what we have to do is we have to either consider first two rows or the second row and third row. Here I am considering first two rows. So x1 by a determinant of
2 minus 7 minus 2, 2. Then equal to minus x2 by, this is the x2 coefficient. So minus 1 minus 7, 2, 2. Equal to x3 by, so this is the x3 coefficient. Determinant of minus 1, 2, 2, minus 2. So we have different determinants in the denominator. Now we have to evaluate the denominator determinants. And after evaluating, it will become x1 by minus 10 is equal to minus x2 by 12 equal to x3 by minus 2. So we are having a minus 2 common in the denominator value. So we divide the equation by, or divide the corresponding statement by minus 2. It will become x1 by 5 is equal to x2 by 6 equal to x3 by 1. So our second eigenvector is obtained. So eigenvector when lambda equal to 3 is 5, 6, 1. Now we move on to the identify the third eigenvector. For that, we have to give the third root for lambda equal to minus 4. We have to evaluate a minus 4i. So what we have to do is we have to subtract 4 from the diagonal element. So after that it will become 6 2 minus 7 2 5 2 0 1 1. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വഴി x1ന്റെ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, x2ന്റെ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, x3യുടെ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ x1 we am considering the first two rows. X1 by determinant of 2 minus 7 5 2 equal to minus x2 of divided by determinant of 6 minus 7 2 2 equal to x3 by determinant of 6 2 2 5. Now we have to evaluate the denominator determinants. After expanding, it will become x1 by 31 iron is equal to minus x2 by 26 equal to x3 by 26. We are having 13 common on the denominator. So we have to divide the corresponding statement by 13. So it will become x1 by 3 is equal to x2 by minus 2 is equal to x3 by 2. So now we obtain the third eigenvector. Eigenvector when lambda equal to minus 4 is 3 minus 2 2. So we obtained the three eigenvectors. So far we completed the second step. Now we have to consider the third step, find model matrix. So model matrix can be written as this is the corresponding format. The first eigenvector can be write down vertically. Then after that, second vector as the second column, third vector as the third column. Likewise, I am constructing the model matrix. So our first eigenvector is 1 minus 4 1. That is our first column here. The second eigenvector is 5 6 1. That is our second column here. Third eigenvector is 3 minus 2 2. That is the third column for the model matrix. So our third step is over. The fourth step, we have to find out the inverse of this model matrix. So the inverse of model matrix M can be identified as adjoint of M by determinant of M. Adjoint of M divided by determinant of M. So the adjoint of a matrix A is the transpose of the corresponding cofactor matrix of A, and it is denoted by adjoint of A. So M inverse കാണണമെങ്കിൽ adjoint of M divided by determinant of M ചെയ്യണം. Adjoint of M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് adjoint of a matrix A is the transpose of the cofactor matrix of A. അപ്പോൾ ഈ cofactor matrix എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Adjoint of M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cofactor of M transpose ആണ് adjoint of M വരുന്നത്. ഈ cofactor of M എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Cofactor of M is same as A11 minus A12, A13, A21, A22, minus A23, A31, minus A32, A33.
നമ്മൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി A11 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ how we can obtain the cofactor matrix? A11 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ A11 പൊസിഷന്റെ cofactor matrix ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും A11ന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മൈനസ് A12 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും A12ന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. A cofactor is a number that is obtained by eliminating the row and column of a particular element which is in the form of a square or rectangle. So this is a corresponding cofactor evaluation. A11 കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 - 2 1 2. അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക 6 × 2 - 1 × -2. സോ 12 + 2 14. അതേപോലെ A12 കാണുക. A12 കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആക്കി എഴുതും -4 -7 -4 -2 -1 2. അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -10 കിട്ടും. അതേപോലെ A13 കാണുക, A21 കാണുക, A22 കാണുക, A23 കാണുക, A31 32 33 എല്ലാം കാണുക. എല്ലാ പൊസിഷനിലുള്ളതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണുക. എന്നിട്ട് ആ സൈൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണേ. ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതേ രീതിയിൽ സൈനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. So this is a corresponding evaluation. Cofactor കണ്ടതിന്റെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. Now we have to identify the values in that cofactor matrix. So these are the values in the cofactor of M. Now what we need is we have to find out the inverse of this cofactor matrix. This is the cofactor matrix. Cofactor of M is here. ഇതാണ് cofactor, M ന്റെ cofactor വരുന്നത്. ഇനി cofactorന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. cofactorന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ഉള്ളത് കോളം ആവും കോളം ഉള്ളത് റോ ആവും. സോ 14 - 7 - 28 that will be the first row. 10 5 - 10 that is the second row. 2 - 6 26 that is the third row. അപ്പോൾ നമുക്ക് adjoint of M കിട്ടി. adjoint of M എന്ന് പറയുന്നത് cofactorന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. അതാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് M കാണണം. നമ്മൾ M എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ മെട്രിക്സ് എഴുതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. മോഡൽ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 70 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് M ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ adjoint of M divided by determinant of M. So adjoint of M എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇത് divided by determinant of M എന്ന് പറയുന്നത് 70 വാല്യൂ വരും. ഇതാണ് M ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ. The next step, the last step is we have to find out M inverse into A into M. So this is 1/70 into 14 - 7 - 28 10 5 - 10 2 - 6 26. അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് M ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് the initial A matrix multiplied with model matrix M. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ആദ്യം A into M ആണ് ചെയ്യുന്നത്. A into M ആ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് 2 2 - 7 2 1 2 0 1 - 3 multiplied with 1 5 3 4 -4 6 -2 1 -1 1 2. ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിന്റെ റിസൾട്ടും ഈ കിടക്കുന്ന M ഇൻവേഴ്സുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ A into M ന്റെ ആൻസർ ആണിത്. അതിനെ M ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ M ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/70 into matrix of 14 - 7 - 28 10 5 - 10 2 - 6 26 1 15 - 12 -4 18 8 -1 3 8.
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ 70 ഇട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. So this is the corresponding matrix multiplication step. So we obtain 1 by 70 into 70 0 0 0 2 10 0 0 0 minus 280. So if you are dividing this particular matrix by 70, it will become 1 0 0 0 3 0 0 0 minus 4. So you can see that this is a diagonal matrix. So the diagonal elements are 1 3 minus 4. So 1 3 minus 4 are our eigenvalues. So we can say that our initial matrix is transformed to a diagonal matrix, and this diagonal matrix whose diagonal elements are the eigenvalues. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എയെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഏജൻ വാല്യൂസ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 2 or 3 times കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.